ಮಿಫಹರು ಮಿ ಹುಷಾಳಾದೆನಿ ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದಿ ಧರ್ಮವಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಗೆನೆಸ್ತೆ ಐಟಮೆ ಮಿ ಐಟಮು ದಕ್ವಾದೇನಿ ಉಮ್ಮೀದಿ ವಿಷ್ಣುಮು ಫೆಶಿಗೆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಾ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟೆನೆ ವಿಕುರಿಯರುಮಾ ಹೇಲುನ್ ತೆರಿಕಮ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಮ ಆದಿ ತರಗ್ಗೀಗೆ ಏಕಿ ಮಾದಮಾಗೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಎಕುಲವಾಲುಮ ತಯ್ಯಾರುವ ಮುಂದಾಯರು ಎಕುದಿಂಗೆ ಹಿತ್ತಹುಗ ಉತುರ ಮುಂದ ಕುರಿಯದ್ದಿಯುಂಗೆ ಶೌಕು ವೆರಿಕಮ ಉಫಾವೆರಿ ರೂಹು. After this wonderful item, we now present an item that speaks not only of celebration, but of vision, growth and promise. Titled From Hopes of Bubbles to Shining Stars of the Future, this item will showcase the brightness that will guide our nation forward in various developmental areas, from optimistic thinking to technology, sustainable progress, awareness, creativity and development. This item, involving more than 200 students from Jamaluddin School and Dharmavanta School, demonstrates the enthusiastic spirit and joy of progress flourishing in their hearts as they prepare to shape tomorrow's Maldives through arts and technology within the 2.0 policy aligned with His Excellency President Dr. Muhammad Muizzu's vision. ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಐಟಮೆಗೆ ಗೊತ್ಕ ಫೆನಿ ವಡಾಂಡವಾಣಿ ದಿವೆಹಿ ಸಗಾಫಿ ತಿಂಗ್ ಕುಳಿವರೆಂ ಎಕ್ಕೊಲವಿಗೆಂ ತಯ್ಯಾರು ಕುರೈಫ್ವಾ ಐಟಮೆ ಮಿ ಐಟಮ್ಗ ಬ್ಯಾರಿವಣಿ ಮಿ ಮುಲಿ ರೈತುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಮಿ ಮುಲಿ ಎಕ್ವರಿಂಗೆ ದಿರುಂ ಹಾಲಿಫ್ ಕೆಲಾ ರೈತುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಕೆಲಾ ಯೂತ್ ಫೋರಂ ಅದಿ ದಿವೆಹಿ ಬೊಡುಬೆರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಫರಾತುಂ ಹೇವಲ್ಲ ಬೊಡುಬೆರು ಗ್ರೂಪ್
e wallain hushala adeni boduberu mi muli ekwaringe dirumuge faratun hushala adeni langiri halif kela youth forum hushala adeni kele khasa maliku dandi jehumge harakate mi item ga gina fundweringe hitere kamayaku rarrashuge zuwan jiluge fannanu feniwadanwan. In this final item of the ceremony on this special occasion of our Independence Day, we now present a cultural item featuring performances from the people of Mimo Muli Ekweringe Dirung, from the people of Halif Kela Youth Forum, and from the Maldivian Boduberu community, Hevala Boduberu Group. In this item, Mimo Muli Ekweringe Dirung will present a beautiful Mafati, a variant of Langiri folk dance of Maldives. The Maliku Dandi, a variant of traditional stick dance believed to be unique to Halif Kela and presented by the youths of Kela Youth Forum. Meanwhile, Hevala Boduberu Group will present Boduberu performances that demonstrate unity and artistry among Maldivians. The participation of many artists and young people from different islands in this item demonstrates the spirit of preserving and reviving traditions that remain in the hearts of Maldivians.